Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays. Good morning. Apologies for that. My name is Edgar Mathew Karuhanga and I welcome you to this insightful and exciting episode of the Mighty Drive show right here on Digital TV. Every particular weekday in the morning, we are here with you, starting a conversation with Uganda where we break down, having a conversation about this country and of course painting a picture for you to make an informed decision. We are a media house that brings you all information and of course 365 days a year, trying to cover for you how this country looks like, but also generally how the continent looks like in this particular morning. A lot of things are happening in the country, but before I delve into that conversation, my name is Edgar Mathew Karuhanga and I'm here on Digital TV every particular weekday, and we try to have conversations on this country to just paint a picture, as I told you, so that you can be able to be an informed citizenry who can make an informed decision at the end of the day. Mwabaka nega tako lunaku luno olwalero mbaniriza nnyo ku Digital TV omwezi tuli mu Gwakubiri, ennaku zino ziweze 10 ezakayita mu mwezi guno gwennyini, ekitegeeza nti akadde baba kaddukira ddala era gwe abadde akyali mbulirike kaseera otera okuba ng'ozuukuka kubanga bingi ebigenda mu maaso, ensi eddukira ddala nnyo era amawulire nina mangi olunaku luno olwaleero, ate nga sinaba na kuyingira mu mawulire ge tulina oba ge tubategekedde enkya y'olunaku olwaleero. Omugenyi waffe ye omukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform ERP, omwami Moses Bigirwa. Omwami ono abeera naffe buli lunaku olwa Monday
ng'agezaako kubanga atubuulira ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga ng'atuwa endowooza ye nabagamba sabbiiti ewedde nti omwami ono y'omu ku bantu abasobola okuba nga bawangula award ng'omusunsuzi w'ensonga z'ebyobufuzi ow'omwaka gwa 2024 omwaka gwe tumalirizaako oguwedde ogwo. Ekitegeeza nti omwami ono ensi naye etuuse n'ekkiriza nti byayogera birimu ku nsa kyetuva tumubaleetera buli lunaku olwa Mande okubanga abanyumizaamu ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Omwami ono era yeegwanyiza entebe ya obwa MP obwa Kamuli Municipality era gy'asitera okusimba amakanda mu saidi ze e Busoga naddala mu Kamuli Municipality gy'asuubira nti mu kalulu akabindabinda akagenda okubanga kajja mu mwezi gwa Gatonnya omwaka ogujja omwami Bigirwa asuubira nti agenda kubeera ng'akulembera abantu be Kamuli Municipality. So era naffe tubasabira ddala nti mumulabiranga ddala mu mbeera eyo yennyini. Tugendeko mu mawulire agabaddeyo gye mutabadde. Kantandikire ku lukuŋŋaana olw'amaanyi olwabaddewo ku lunaku olw'omukaaga. Olukuŋŋaana luno lwe bayise the East African SADC Extraordinary Summit olwagenze maaso mu ggwanga erya Tanzania. Abakulembeze ebitundu ebya muvanjuba East Africa ne South Africa bazze ne beegatta mu kye bayise summit eyagenze maaso mu ggwanga erya Tanzania ku lunaku lwali lwa mukaaga. Mu bakulembeze ababadde mu kibuga kino mu ggwanga lino erya Tanzania mwe muli Samia Suluhu yennyini yabakulembedde omukulembeze wa president eya Tanzania yaba hostinze chairperson wa East African Community William Ruto Samoei naye yabaddeyo president waffe w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabaddeyo president we Zambia Hakainde Hichilema naye twamulabyeko of course Dambuzo Emerson Mnangagwa president w'eggwanga lya Zimbabwe naye yabaddeyo mwabadde mundoza ne president we South Africa Cyril Ramaphosa wadde ye physically yabadde mu ggwanga erya Tanzania naye teyabaddewo mu engagements zennyini ezagenze maaso mu meeting yennyini teyabadde naye mu ggwanga erya Tanzania Cyril Ramaphosa president wa South Africa naye yabaddeyo. Ekyenjawulo president wa DRC ng'ate y'omu ku bantu lwaki oba is the pinnacle oba y'ensonga emu ku y'amaanyi lwaki abantu bano bonna bazze ate ye teyalabiseeko mu lukuŋŋaana okuggyako yabadde butereevu ku Zoom bwe mutuula ku mikutu gino egimukwanira wala we yabadde okwogera ku nsonga zino ekyaleetedde ono okubanga abantu abamu bagamba nti alina engeri gye yayisiza olugaayu mu mboozi zino ezaadde zigenda mu maaso mu Tanzania. Bayogedde ku nsonga nnyingi naddala ensonga z'okulwanagano ezigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC era ne basaba nti okuva ku lunaku olwo olw'omukaaga wabeerewo ceasefire oba abalwanyi basooke bateeka ebyokulwanyisa byabwe wansi for humanitarian reasons oba ku lw'ensonga z'okuyambagana mu mbeera ezo. So basazeewo basooke bawummuze ku nsonga z'okulwana ate ne bagamba nti DRC ebeere nsaale nnyo mu engagements zino okwogera n'abakwatamundu aba M23 abawamba ekibuga ekya Goma ekiri mu buvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. So abakulembeze bano bavaawo nga bakoze deliberations zino n'endala nnyingi naye nga basaba nti kasita bamala okwogera ku nsonga zino zibeere legally binding ate basobole okuba nga batandika okuziimplementinga. Kino nno kyabadde kirungi era n'okulaba abakulembeze ba East Africa ne Southern Africa bonna nga bali mu room y'emu nga bonna bateesa nga ate boogera mu nsonga zezimu ne mu ddoboozi lyerimu kikulaga nti nno waliwo ebyenjawulo ebijja bibeera registered naddala mu ku uniting Africa n'okusolvinga ebizibu Africa byerina. Mu nsonga endala era ezaali awo President Paul Kagame era ye yasigala ayogera ku nsonga z'okuba nti nno peace talks zino zeetaaga zibeere serious ate baziimplementing. Ejjukira Kagame ono bamwogeddeko bingi ebisinga nga bigamba nti omwami ono ali supported oba abamuwagira awagira aba M23 ate nga bano aba M23 be bamu ku bantu abasinze okuba nga badestabilizinga eggwanga erya DRC bagambe bakawamba n'ekibuga ekya Goma wetwogerera. So bye byabaddewo mu East African Conference tujja kuba nga tugitunulako mu maaso awo n'omwami Bigirwa Moses nga tubuddeko kaawo ku lunaku olwokutaano era twalaba ku kye bayita the NUP by-election
debate. This particular debate yali ndo abakulembeze ab'enjawulo naddala mu kibiina ekya NUP balowooza nti mu kugaba kaadi ey'omuntu agenda okuba nga abakiikirira mu parliament mu kalulu kano aka Kawempe North constituency balowooza nti leka bafune ku bacandidates bano bateeke maaso ga bannayuganda ne banna kibiina kya NUP batunule ate boogere ku nsonga ez'enjawulo deliberations basubmitting ku biki bye balowooza ebagenda okukolera bannakawempe ate n'ekibiina kya NUP as a whole. Kino nno gwe mulundi ogusoose okukiraba ekiraga nti no politics azaakyukamu naddala mu ggwanga lino era tuwadde tetukyanga mu opposition oba ne mu government mwennyini during by elections. So kino kyabadde kyanjawuloko era erina kubeera credit eri the National Unity Platform. Abakulembeze ab'enjawulo bayogedde omwabadde omwami nze gwensinga okuba nga nsoosowaza omwami Kanso Nalukoola era nno bantu bangi balowooza nti eno enkola yaleeteddwako okubanga eyamba abamu ku bantu aboogera bamusibatayi aboogera Olungereza mu mbeera eyo naye ate ndowooza nti kibeera kirungi okutuula wansi n'oba evaluatinga n'osobola okuba nga olondamu omukulembeze anaasobola okuba nga awangula okuggyako abantu abamu balowoozeza nti kyabadde kirungi nti bayogeredde mu bantu kyali badde bantu bennyini okuba nga balondawo ne bagamba ffe mu ndaba yaffe ne mu bigambo ebyogeddwa bacandidates ab'enjawulo ndowooza ffe tusazeewo katugende ne Kanso Nalukoola oba katugende noono oba noono naye wabaddewo conversations oba debate yabaddewo naye ate abakulembeze ba NUP n'akakiiko k'ebyokulonda ke kagenda okusalawo ani agenda okukwata flag ya National Unity Platform mu kalulu akagenda okuba nga kajja aka Kawempe North constituency. Mu kalulu ako kennyini FDC yataddewo omwami Sadat Mukibi abangi mumumanyi nga Khalifa Aganaga omwami oyo yagenda okuba nga akwata ticket eya Forum for Democratic Change era yabadde wali ku kibiina kyabwe headquarters Najjanankumbi mwiba weyaboddemu ne ku muziki mpola mpola era abakulembeze ab'enjawulo ne banyumirwa omwabadde Patrick Amuya Toboy ne banna FDC ab'enjawulo basanyusa okuba nga Mukibi Sadat yagenda okubakwatira bendera mu kalulu kano aka Kawempe era n'omwami ono Mukibi Sadat yasobodde n'okulaga results ze omanyi omwami ono ayagala nnyo ensonga za results zezo okukakasa abantu nti yayita era ye yayitira ddala yayita bulungi nnyo omwami Mukibi Sadat so yalaze ne results ze eri bannayuganda bakakase nti omwami ono si wa bulijjo ebintu naabitegeerera ddala era ebintu abiyita bulungi so katumulinde tulaba akalulu kano engeri gikagenda okuba nga katambulamu tujja kuba nga tubabuulira biki ebinaaba bivudde mu mboozi ezo. Mawulire amalala nga maliriza police yatandise oba yatandika dda in fact n'okuba nga enoonyereza ku bubbi obwagenda mu maaso mu Bank of Uganda obwa involvinga sente eziwera obuwumbi bwa Uganda 6 mu lulimi olwa dollars osobola okuziyita milioni nga 17 eza dola. Mu mbeera ezo poliisi yatandise n'okuba nga enoonyereza ku bantu era yakuteyo abantu ndowooza 8 omuli Accountant General Lawrence Semakula ye yabakulembeddemu mu bantu abakwatiddwa era poliisi ndowooza mwagirabyeko sabbiiti ewedde ng'etambula mu maka ag'enjawulo ag'abantu bano beesuubira okuba nga benyigira mu kubba ssente eza bannayuganda. Kati nno ndowooza mujjuke baatuwa amawulire nti obuwumbi 6 bwabula ku akaunti za Bank of Uganda era kyategeerekebwa nti bwali butwaliddwa mu mawanga ag'enjawulo za sente zaali wired mu mawanga ag'enjawulo omuli eggwanga erya UK eggwanga erya Japan ndowooza waliwo n'eggwanga eddala erya Poland lyetwategeddeko nti ge gamu ku mawanga abantu bano ababba ssente eza Bank of Uganda oba eza bannayuganda baziteeka mu mawanga ago. Waliwo emboozi oba okutegeeragana wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya UK era ekitundutundu ku ssente ezo kyaweerezebwa ne kiddizibwa Uganda government oba treasury naye ate ekitundutundu nera ssente ezagenda mu mawanga aga Asia omuli Japan tezasobola kubeera nga ziri recovered naye nga poliisi yo
yatandise n'okubanga ekwata accountant general n'abamu ku banne abantu 8 bonna batandika okubanga bawera ennemba n'emisango gino egy'okubanga babera babadde arraigned last week mu kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi anti-corruption court era tujja kubanga tubabuulira ku biki ebinaaba bivudde mu mbeera eyo. Waliwo n'akatambi akatalabika bulungi ak'omwana gwe badde bakuba kibooka abasomesa ndooza badde babiri. Mu katambi ako olaba omwana nga yeebase wansi naye nga kibooko ze bamukuba kibooko tezaabadde nnungi. Yakutte akatambi kano yagambye nti ndooza lino essomero liri mu Ntungamo district, sigenda kulyogera linnya because police tennaba kubanga ekakasa nti abasomesa babadde basomero eryo, naye bibungeesebwa nti essomero lyabadde mu Ntungamo district era omwana ono kigambibwa nti yabadde yatolose ku ssomero. Kati gino emiggo gye baamukubye egyabadde egy'amaanyi nnyo ddala gyabadde gimukubibwa lwa kutoloka ku ssomero. Mu katambi kano olaba abasomesa babiri nga bamukuba ekibooko at the same time concurrently mu katundu ak'okubiri akafulumye akakatambi ako. Era omwana ono olaba nga tali bulungi era nga akaaba asaba abasomesa basobole okuba nga bamusonyiwa. Ate n'ekyenjawulo badde tebabakubisa nno miggo, badde bamukubisa ze waliise waya ekitaalabise bulungi nnyo. So police yatandise dda n'okuba nga ebakanya. Nalabye omukyala Maureen, afande Maureen ku mukuto gwa X ng'agamba nti batandise dda okuba nga banoonyereza ku basomesa bano era bagenda kuba nga baba arraininga mu kkooti bawere ennembe n'ogw'oku torturinga bagiyise torture. Jjukira amateeka ga Uganda gaagaana corporal punishment oba ebibonerezo eby'ekikula kino mu masomero, ebibonerezo ebirimu okukuba abaana kibooko embi oba mu ngeri eyo etali nnungi nnyo n'okukola punishment ze waliise corporal in nature. So police yatandise dda n'okuba nga enoonyereza. Nalabeko ne ku afande aduumira eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba naye nga ku mukutu gwe alagira batandika okuba nga banoonyereza oba nga bakwata abasomesa bano ababadde emabega aw'okkuba omwana ono mu Ntungamo district. Ekikulaga nti nate buli tuzze nga tukula tekinologiya nga akula engeri abantu gye balwana entalo ate ekyuka. Ndowooza the biggest weapon now ye weapon ya camera era omuntu wabeera ne kamera abeera akoze ekyamaanyi nnyo. Nawulyako n'omukulembeze wa NUP ng'ayogera nnyo nti bannange kamera zammwe zibeereko naddala nga tuli mu politics ez'eggwanga lino. Katumalirize naye era mawulire ge sitabawadde Sam Nujoma yali president wa Namibia yasookera ddala yavudde mu bulamu bw'ensi era mu weekend eyo omwami ono afiiridde ku myaka 95. Mujja kumujjukira nnyo mu struggle eri apartheid policy. Abantu abasinga bamanyi nti apartheid policy yali mu South Africa yokka, naye yali mu Southern Africa, ebitundu by'emu maserengeta ga Africa generally, amawanga nga Namibia, amawanga nga Botswana, amawanga ago gonna gali Lesotho, South Africa gonna gali mu kiwayita apartheid policy. So omugwange lya Namibia omwami yagezaako okubanga alwanyisa enkola eno ey'abakabbuli. Omwami Sam Nujoma yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi naye nga yakulembera eggwanga lino mu kulwanisa abakabbuli bano ne bawamba obuyinza ne beddiza amaanyi gaabwe mu mwaka gwali gwa 1990 era ogwo gwe mwaka gwennyini Namibia mwe yafunira independence. Walyoke wayitewo emyaka 4 n'abasajja ba South Africa nabo ne bawa independence. So oyo omusajja omulwanyi Namige Sam Nujoma naye yavudde mu bulamu bw'ensi era ne Brigadier Charles Oluka eyali omukulembeze wa ISO, director wa ISO mu ggwanga erya Uganda naye yaziikiddwa wali mu Kalaki district era bamuziise ne zewaliise gun salutes 11 gun salutes eziweebwa omuntu abadde akunye nnyo mu magye g'eggwanga lino erya Uganda. So Brigadier General Oluka Charles naye bingi ebyamwogeddeko era badignitaries ab'enjawulo babaddeyo mu Kalaki district okubanga abasiibula munnaabwe yava mu bulamu bw'ensi era sabbiiti eyo ewedde. Munzikirize enkome wano tugenda kubanga tuwummulamu. Wetukomawo nina Bigirwa Moses omwami ono nabagambye munnabyabufuzi naye ate
musajja yakulembera ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform ERP wetugenda okuba nga tunyumyamu naye paka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Tosubwa Digital TV era toyina woba ogenda. Do not move a muscle. We take a break right about now, but the mighty drive continues shortly. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digital.
Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuwumulamu okwo eno ye Digital TV program bagiyita The Mighty Drive tubeera nammwe buli lunaku kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 tuleeta bannayuganda ab'enjawulo okubanga banyumyamu nammwe okubabuulira ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga n'endowooza yaabwe ne bagibawa ku ngeri kiri n'eggwanga gye lisobola okuba nga likulaakulanamu. Buli lunaku olwa Monday tulina omukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform omwami Bigirwa Moses ngate vasaidize ye Busoga yegwanyiza entebe ya Kamuli municipality era okuva ndoza 2026 agenda kubanga ajja ye yakyogera dda era yakyogera lunwe. Olunaku olwayo tugenda kuba nga tunyumya ku biki ebibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga nabagambye nti twabadde ne East African SADC Summit ebyabaddeyo eyo mu ggwanga muno twabadde ne NUP MP debate oba parliamentary debate abakulembeze ab'enjawulo abaagala card ya National Unity Platform mu kalulu akajja akakawempe North Constituency babadde begezaamu banga boogera eri banna NUP ne banna Uganda ku biki bye bagenda okukolera banna kawempe era babesingidde wali ku headquarters zaabwe za NUP era bantu bangi abayogedde ngenda kubanga nbuuza ku Bigirwa ono ku nsonga eno yajira batya even the idea itself of having these particular debates ndoza NUP eresewo omuntu obupya bwe tutannaba kubanga tulaba mu politics ya Uganda bwe tuba tulina ne kadde tujja kwogera ku nsonga nyingi kubanga bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda nga sinnaba kwaniriza mugenyi waffe olunaku olwaleero muzikirize ennyaniriza omukyala Bikobere Farida Omumbejja kwaniriza nnyabo. Good morning. Good morning, Edgar. Hope you had a good weekend. Excellent as always. Praise the Lord for that. Njaga okubalamusaako abatokereddeko ku Mighty Drive nsuubira nti mwasuze bulungi. It is a new week era tubakubiriza nnyo okubeera ne positive energy sobola okuba nga ate ebintu bitwanguyira. Edgar amenyeemenye bulungi nnyo bye tugenda okuba nga tutunuulira ne yerabira ruling yogeza abantu obwama abamu tebabitegeera even the land people tebategeera bulungi nnyo ruling abamu bagamba after the ruling bali basuubira amakomero okubanga batabasibe nga tewaliwo si bwe bibeera nedda you are going to mislead Ugandans. Kakati njagala okubalamusaako suubira nti muli bulungi nnyo because when the Supreme Court judges who else has to judges but continue the court. Our quote of the day is, it is very important to be more empathetic than sympathetic. It is very important to be more empathetic than being sympathetic. Nti bwe Edgar banyumiza ekizibu kye neteeke mu bigere bya Edgar than me okumunakuwalirako obambi ekituufu n'oyitamu embi because when I am empathetic I can try to understand ky'oyitamu and me being empathetic
it can kiyinza okuntrigeringa to react in a certain way than me being sympathetic. Sympathetic is just bambi. Bya bambi. Naye empathy is bambi kwata y'omutwalo. Thank you. Omugenyi wa papa tirawo. Kanyanizo mwami Bigirwa Moses tukwaniriza sebo, good morning. Nange musalifu okoma wano n'okubasanga nga mukyali balamu kikulu nnyo. Bangi nnyo batugenzeeko ffe yewaffe ekamulira nga bulijjo tubeera mu kuziika. Munayi nange nafiiriddwa nayiba wange. Sorry, tewatubikidde. Twalize ne tubeerawo. Saturday twaziika omutaka omukulu mu Busoga, bali bamuyita Muzeeyi Saababi, omu ku balangira ab'amaanyi mu Busoga awo, era obwakyabazinga bwa Busoga bwaweddeyo bwasituse bonna. Ne buli muntu ow'ensonga mu Busoga twabadde naye. So kitalo nnyo, kitalo ddala, Mungu amusaasire. N'abalala bafunye ebizibu ebinjawulo. Nina black book. Ndoza ndinga mu 820. Last year walinga 5. Nenda sebo. Abantu bisatu. Ekitabe kitujja kikusa. Ndinga mu 8 mwaga. Nja cross checking ne secretary wa. Okuletera ekitabo. Nja kireta bulezi. Mulaba abataka mulimu erinnya ne date n'ekyalo. Ne date n'ekyalo. Okiwulidde either mukyala oba mwami. Byonna tubikola ki? For proper accountability. So abantu batufaako mu Busoga awo. Ate nga emirambo togimalayo. Kituufu. Abantu bayinza okufa basatu nga bakuzikibwa ku olwo. Naye nga mulimu abafuluma for long distance because eri municipality. Mulimu abajjamu nga bava Buyende, bava Kaliro, kati n'olemu ate okutuuka eyo n'ozikako abo kumpi. So it's a big problem gye twagala okwadressinga nga tuyingiddemu mu bukulembeze. How do you plan to address it? Of course, by working on the household income, because we have otambulidde mu notice za president zeyayogera wali ayogerako bwogezi nga bakoze emyaka 39. Bwava, and then to pressing the government fixing medical facilities eziri ku standard. Ogambe biba tabi avoidable, right? Yes, biri avoidable. Kasi totereze ebyenfuna mu nyumba. Kati Farida gumala banga chinga tobise. Then bagamba mbo sifiirwa. Ofiirwa naye. Then tewali family etafiirwa. Okiwuli kuba ne General Museveni yazika taata we n'azika ne maama we. But at what age? Bali bakuze. Taata we ababutafuuka president yali afa mu 70s oba 60s. Ibo wangazi naye nkubuulira. Kati nze nali ne taata wange yafiira ku 83. Naye singa nali sinaamu maanyi yali afiira ku 65. Waliwo emyaka awo gye twasikaawo nga gyakukanika. Okitegedde? Nga mukanika ne mwongerayo 5 ne muddamu. Yes. Kati mama wange gyali Nangobi ali mu ayingira 70. Okiwulidde? Naye waliwo emyaka 10 nga tava ku makerenda. Okitegedde? Pressure biki pressure byonna appetite ne bazuula kino ne bazuula kiri, naye olw'okuba nti mutabanyi waba waali nanyiga wano nakola atya ne bamuvuga ne bamugjayo ne bamuleetako e Kampala ne bamutwalako e Kamuli, bwe bityo n'afuna that hope agenda kuyingira 70. Kati families mu Busoga ezitalinayo capacity nyingi ziri 95%. Okitegedde? Ng'omuntu bw'alwala nti lumutadde ku ndiri aba agenze, kuba lugenda okumuteeka ku ndiri nga lwamu kubadda because
mu byalo teri medical check up Kituufu. era ali mu byalo eyo naye yagamba yafuna ekirwadde n'agamba mundeke bulesi okitegeera okyogedde n'ozijukiza omukyalo omu gwe twaziika mu biseera bya Christmas had gone back for Christmas basaba emitwalo 45 okumukolako operation nga teziriwo ne bamuleeta ewaka as in they bring you back home okufa nofa because of yes mitwalo 45 yes but that fee can be catered for nga family inaki otambuzaayo so that is it. Okay, sad to start on that note, but this is the reality of our African and especially rural communities in this country. Everywhere, I don't want people to think it's only in Busoga that you have mentioned. Busoga is a symbol of this entire country. Obunako buli mulinde gwanga bungi nnyo. Next soka tuve mu gwanga tugendeko ku East African SADC Summit. Yabadde kunako olw'omukaaga. Abakulembeze ba East Africa ne Southern Africa ba meetings mu gwanga ya Tanzania okubanga boogera ku kulwanagana okugenda maaso mu DRC. Abakulembeze ab'enjawulo babaddeyo physically, abalala babadde ku Zoom. In fact, President wa DRC yabadde ku Zoom, Felix Tshisekedi. Ng'ate gwe wali badde olowooza nti musaale nnyo mu mboozi zino ezigenda maaso. But he said, he clarified and said he cannot be in a space with Kagame. Exactly. Even Cyril Ramaphosa, who came on ground, did not actually even attend the event itself. Naye ng'agamba saagala kubeera kumpi n'omukulu oyo. What do you think about that particular meeting? Are we even solving if people cannot even see what you're saying? Omanyi abaddugavu tulina obuzibu bumu tunyumirwa nnyo okunenya abazungu buli mu nsonga. Abazungu abo ne mwene ensonga bagamba abazungu baleetawo kino ekizibu ekiriwo. Yes, tukkiriza nti demarcation ya Africa teyali fair. Teyali fair. Tebakola research amala mu conference gye baalimu eya 1884 eye Berlin yeze etuleetera conflicts ez'enjawulo naye ebyo natuvuddeyo tukkiriza nti weetuli because it's been years because myaka kati myaka kumpi 10 okiwulidde tuba tukyaliko eyo bagenda tuli myaka 6 so tukyala tuyinza kugamba taata wo yakuzaala katugaye nti yakuzaala nti okyanenya oyo olw'okuba nga tewakola ki olw'okuba nti yakutwala ku university oba olw'okuba nga maama wo teyafuna taata wo mugagga ekikulu kiri nti yakuzaala bw'oli kati nze taata wange yanzaala mu mukyala mwavu ye kennyini taata wange ng'ali primitive wa mukyalo okiwulidde taka kagambo kalumamu yes because taata wange yali yakoma okujja e Kampala mu 1973 omanyi kyamuleeta e Kampala yajja kugula kaani ey'amata because yali musajja muloozi okiwulidde nze yamukomyawo nga mulese kumujjanjaba nga tazze na kulya ssente naye nga azze kufuna bujjanjabi kakati eyo background gye navaamu but here I am. But you're a realist. Here I am. I can interact with Edgar. I can interact with Farida and other people. Eminent people. Kakati sinza kubeerawo nga buli dakiika ngamba taata wange nga weekubagiza nti yagula ku Kampala Road sajja oyo yatuzaalira mu kyalo singa yagula yakataka lwaki bo baagulanga ku Kampala Road ye n'agula wadda mmere eri mu kyalo so ne Africa tulina ekyo ekizibu kati we have failed to agree even on a simple matter eya M23 ekyamazima kiri nti waliwo Abanyarwanda abali mu Congo nga beeyo nga yensi yaabwe nga be Congo nga we tulina ne wano yes nga yensi yaabwe nga tebalina space mu Rwanda nga era nga tebalina space mu Burundi nabo we bali in that corridor exactly nga we tulina Abakongo wano nga nabo tebakyaddawa kakati conflict yene ebbanga lyemazeewo etambulira bw'otunulira Kagame byayogera ayogera ku rights za Abanyarwanda abafuuka Abakongo
Okay. Bafuuka bufuusi, but they were not originally from Congo. The anti-demarcation, the partitioning ya Africa. Kubanga bagamba ku mulembe gwa Mobutu Abanyarwanda crossed nga Habyarimana yali afuga Rwanda nga bamu overthrowings. So those Banyarwanda abali balwana be bawangula ne badde e Congo. Kati betuyina nga ba M23. I'm trying to remember my history. Trying to remember my history. Right. But there are those that traveled and went to Congo. Like even in 1959, there are those that traveled and came to Uganda. Even in 1994, there are those that even came to because Uganda. We know Mobutu yali mukwano gwa Habyarimana, and there is no way he would chase away the Banyarwanda that time. Yeah, and the thing is, maybe lastly, because I wanted to show you, as there are those that came, there are also those that were originally there. Ngabe bazalanga ngawa government designation yabwe. They were already born in Congo. Not they are the FDLR abaja after the genocide. There are those even who came after in 1959 as they went to Tanzania, to Uganda, to Congo. Banji revolutionary yabatambuza. Na ate walona abalaba nansi nga bo eggwanga lyabwe they identify nga we badi marketinga Congo baba kwatiramu. Kakati kati eyo ebeera yali badde discussion yaffe ya Kifirika. Anti yino gye tukoze summit. Yes. Si summit ye but bw'otunuulira content ya summit nabadde mpuliriza ebigambo bya chairperson wa EAC Mwami Ruto. Tiyagenze mu details z'ebyo. Yayogedde ku by'okungulu. Ebyalikoleddwa ebisookerwako okusiizinga fire. Teyayogedde ku nsonga zennyini teyagenze in depth. Ate nga ye chairperson waki w'omukago mu kiseera kino. So Abafirika ekyamazima leadership etutawaanya okutegeera ne tusigala nga tunenya abazungu. Kati yo kolido erimu fighting forces 2-3 awo 2-3 webali abaagala okudda e Burundi, abaagala okudda e Uganda, abaagala ogenda Kinshasa. Naye kati M23 eimaginga nga ebasinzaako capacity ku fighting force obulala. Kyeva ekola amawulire nga ewalaba NRA yali Luweero naye ng'olwo fighting groups obulala nabo bupinga Milton Obote. Kati NRA eimaginga nekwata ekintu. Kati politics wa Africa bwate watambula. Mbate mukanya buli muntu nabeera n'akabinja. Nebino bali mukwogera are they solving the issue oba just bali mukusiga akazigo ku kiwondo? Nga bwe mbalabaawo tebakyasobola kusolvinga issue because level of mistrust eri waggulu nnyo. Bw'otunuulira Kagame ng'ayogera obusungu bwayogeza nga ayanukula Kinshasa bw'amaanyi kuba naye akyuzinga Kinshasa nti erina ba rebels beteekamu amaanyi aba FDLR. Yes, bajje bamuggyeko bamulumbe ne wuwe. Kakati naye n'agamba naye kangukume nawe tukuzoganyewa nengabyewakana. Of course diplomacy ina nenda kuzoka Kagame takyewakana enaku zinakuwa just answer tali clear. Ombuzo inayewa namaje mu Congo ajagamba I don't know. Simanyi mu diplomacy kitegeeza gye bali naye sijjako. Yali ebuuziza East African Community yo nga yo ekoze ki? Anti kati East African Community ekisooka bano bonna bamemba ba EAC Congo member. Yes. Okiwulira actually oba gwe twasembayo okuyingiza. Kakati bamemba be bakubagana. Kati katugambe nti abooluganda be bakola ki? Tolaba nti yandibadde kyangu okubaza. Kati abooluganda baba be bakubagana ani asobola okubatabaganya. Era tugenda kumaliriza nga tuzzeeyo mu America. Yes. Naye jjukira America naye alina interest zewa e Congo. Ekitundu ekyo kirimu ebyobugagga bingi. Era abazungu mu kukisalira saidi z'e Congo baakisalirayo kubanga saidi z'e Uganda waliyo hostile leadership. Ya obukulembeze bw'ennono. Yes, bamwanga bali bakamu. Bakabalega. Yes. Kakati awo ku boda wenyini awo obwalwenzululu bwali nawo butandise okukola ki okulinya nga wali hostile. Kati ate
nga tebaagala kutaataganyizibwa nga bamining ebyobugagga kati Congo ne bagisala nga nene side zile tewaliyo hostile leadership ne bagamba katweterekere ekintu kyaffe kino katukize eno gye tunaabeeranga era abazungu bamazaawo emyaka miyitirivu nnyo Ababelgium Abafaransa bali awo bagagawalidde mu Congo awo kati tebakirizaawo nnyo nno forces ez'abaddugavu okutaking over kati kankubuuze lwaki East African Forces omukulu ono azigoba Kishekedi kubanga zaaliwo kokawo nga in fact they were acting as a buffer wo bagamba zaaliwo za mirundi esatu waliwo Burundi Kenya ne Uganda amagye ga Burundi n'agobayo Kenya n'akubira owe Uganda n'amugamba kakati ababo bo basigale n'abe Burundi ne basigala yage Kenya n'agagobayo Museveni n'agamba Africa tusigaleyo mu operation Suja agage naye n'agajja kati nze wemboze emikago kino tegibeerako ne punishment singa omuntu aba yeeyisiza obanga agoyinze against omukago gwaffe gwa East Africa gwalema okuzimba political capacity esobola okumanaginga conflicts ebeeguddewo banyumira nnyo okukuŋŋaana tewaliwo nsi erirwedde kusarendaringa its sovereignty egigatte mu kya East Africa kubanga leadership tekwatagana ekye Uganda kirala ekye Rwanda completely kirala kubanga wegatte ne Rwanda president wayo afuna obululu 99 ku buli 100 okitegedde owe Kenya ate ali ku level egoba cabinet yonna ng'abantu bebamukase okitegedde Tanzania president yafa vice president n'akwata niwatabeerawo kayuguumu era ne batambula ng'akutte na mukyala siga nti omusajja tubeefu tubeera aggressive nnyo ng'akutte mukyala ng'atuula butuuzi mu system y'eggwanga n'atambuza emirimu Burundi president bw'afuluma eggwanga ayinza obutakomawo asanga bamuwambi asanga asajja batutente asanga teriiwo Sudan abamu ku bagole betwakayingiza abo bakyalwana okubeera considered as human beings they are not yet okusinziira ku neeyisa yaabwe balina bingi nnyo bebakyabulamu okugatta n'abantu okitegedde Somalia omanye ebiriyo buli imaamu president okibulidde buli imaamu w'omuzikiti president yaba afuga waawo era toleeta kitole kakati ogenda okulaba nga common denomination tekola ki ng'ogyeko geographical location teriiwo amawanga ageegatta kati nga bulaba European Union waliwo ebintu nga bifaanagana kyovula ne ku level y'omupiira nti omusambi okuva mu Arsenal fe abali eno mu Uganda tulabanga Arsenal yakabye bamaaniyo naye osanga omusambi ng'agivuddemu ng'agenze mu Galatasaray yataki same facilities because alishuwa nti is leaving Arsenal to Galatasaray but the facilities are the same okitegeera naye kakati wano mu Uganda wano mu East Africa tetuoperatingira ku level yemu kati omukago tegusobola kubeerawo kati tukyerimbiraawo kati conflict eyo ey'e Congo Tshisekedi akimanyi bulungi nnyo bananyini M23 abamanyi bulungi nnyo kyova olaba atya okwashuatinga nabo mu meeting yatidde ebintu bibiri ekisooka nti waflyinga to Dar es Salaam basobola omukurashinga naga ete ennyonyi ekoze eki si story ye beekomyawo ekyo yakitidde ekyokubiri yakawona ku 3 months back yakawona ku kati ayagala nnyo okuva ku ground mwalimu n'Abamerika anti mwali ba rebels abasinga era bambaga kulwokuta abantu abo kyekyali kyane ba M23 okweyongera amaanyi baga olaki bakozi bali bannaffe batukwatira ku naffe tuba tugenda okitegeera
kati tali stable government anagikola ki kati ate nga akimanyi nti abaamuleeta kuba Kagame agamba that man was the third, he did not even win an election. Second. Amugamba direct. Yes. Amugamba direct nti yawangula na kalulu yali wakusa so bakazanya bakakwata kati abanyiga amapeesa ago abamu bali Kampala wano abamu be Bakagame ne bamugusa olwa interest kati bali singa bumanyi kazanyo ka kinanfuusi. Yes. Muleeta omuntu nga mulowooza anatambuza interest zammwe n'abeefoli n'atuuka ekiseera n'avuga ekirala. But do you think M23 can actually capture Kinshasa? No. No, they cannot. Kati ki ekibalu kubanga wala singa tewabadde wala badde basobola okupambana. Kati ki ekibalwanya? Naye kati ekibalwanya baagala gazeetinga eno corridor ya Eastern Congo bagifuule state nabo basolooze. Kati ate Kongo egamba nti lino eggwanga ddamba. Naye ate Congo tolina capacity administering Goma tolinayo. Anti kati abaddugavu tulina omululu. Abaddugavu osobola ogenda ku olw'okuba enjala ekuluma osobola ogenda ku mukolo olw'okuba enjala ekuluma nolowooza nti emmere yonna ojja gimalawo. enotika esowaani nebula okuyiika. Nkugambye n'opapya n'abasaavinzi basaavinge naye emmere y'omikolo nga bw'ogimanyi oba wakagirako bw'oti ng'oyabise ogamba bwedda njayaanira ebikoko ne bisigalawo n'oswala yagamba onoomululu abadde fe abaddugavu kiri mu kikula kyaffe tulina omululu tetumatira tetumatira tulina okukola abazungu kye baakola. Abazungu bw'otunulira obusengeri gye babusalamu naddala aba Europe they are tribes buli tribe almost it's a state. Yes, that's true. Okitegeera osanga n'akasinga katini nnyo bwe kati naye nga boogera olulimi olwo. They are tribalistic abazungu. Medadi yali agamba ku idea yo nagamba ekiyali abagamba ddambu that's federalism gwe just wakifunira linnya ddala kati oyagala bakomyewo federo just wanoonya noyiyayo kagambo ka ERP naye nga what you actually meant is federalism era nga yetakiraba mbuzemu. Yes, oyinza okiyita federal in the local politics. What's the difference? But in an advanced politics omanyi ebintu omanyi mu education curriculum zaakyuka bweki kati ne mu njogereza bulijjo kati ffe tuba twogera neyanjula nayo yakyuka introduction nayo yakyuka abazanya advanced politics. Kati toyinza kulemera mu kigambo federal bajjajja baffe kye baalimu oba tomanyi kyokola for sure. Buli oyogera ekigambo federal ng'omunyola agamba abo Baganda bakomeza olugezigezi lwabwe baagala tufuga ng'omukyoli adduuka agamba dozi Baganda no federal now for what oyo nga naye akola ki ng'agenda naye the whole idea is about empowering our region which is federal. Lastly nga tetunagenda mukuumulamu oyogedde wano ku Tanzania engeri gya transitioningamu how smooth it was from a Magufuli extreme to a woman deputy president and still she's in power. Do you think Alupo can take power here? Actually before that even nabadde ndaba Ruto nga yeebaza because that meeting was supposed to be in Nairobi ewa chairperson naye olwa mistrust eriwo ne bagamba waki tugendewa kati yamwebazizza to provide the facilities okuhostinga eyo summit eya block ebbiri eya Sadaka ne EAC kati ng'olabira ddala eggwanga weeriri okitegeera eggwanga weeriri ne trust weeri kati ekyaffe ekyawano kiri different. Ekyaffe ekyawano kya NRA Alupo she's not a member of the NRA. She was just appointed as a vice president serving NRA but she's not a member. Therefore she cannot because organize ezaali mubeezezza mu ntebe siziraba
That's why Gamaje wali Muhoozi Siziraba. Even if she's a major, but Siziraba. General Muhoozi salute Vice President. Ekyawano kyo tasobola ekyo nkubulira mazima tasobola kubanga wano obuyinza bwakwatibwa in a way that bwina ka nucleus bwina okutambulira kale katugambe nti singa ka nucleus akuteka baddewo ayina capacity singa ebyawano biringa eby'TZ. Why not? Ayina capacity readinga. She's well educated. Oluzungu mulaba alwogera alutegeera bulungi. Ayinako ka military background akatonotono. She can. And she's a major. Kati ate kati anatuka dikurangaza feva general. Let's take a break now. I am still with a self-proclaimed general. Aliwala nnyo. Muyamajabali. Ne basics abazirina. Katumulemu wetukoba kutandikira wenyini tujene ensonga za Supreme Court landmark ruling. Then tujja kwogera ne ku nsonga za Kawempe North by-elections. That and much more coming your way in the second hour of the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I'm still with Farida, Bikobere, and a gentleman from Eastern Uganda known as Moses Bigirwa. Let's take a break now. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. This is Digitalk TV. You're watching the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We are into the second hour and final hour of this particular program. And this morning, I have General Bigirwa Moses. He is a self-proclaimed general from the Eastern Revolutionary Platform, former member of the National Unity Platform, and of course, he was head of mobilization there. I will be talking about the National Unity Platform later on. But right now, let's talk about the Supreme Court landmark ruling. Yes, he was a former mobilizer of NUP in Eastern Uganda, right? Weren't you? I was a former. Yes. I don't know why Farida is smiling. You're making me feel like I've said something wrong. No. You are right. Okay. Thank you for confirming. Bigirwa, on 31st of January, a kkooti ensulumu mu ggwanga lino
yakola okusalawo nti teri muntu wa bulijjo akkirizibwa kubanga ali tried obanga avunaanyizibwa mu general court martial naye bagamba mbu neeno sina kooti mu ndaba yaabwe disciplinary committee y'amagye ne bagamba nti n'emisango egikyagenda mu maaso mu kooti eyo gigibweyo ogiba gikyali relevant gigibweyo gitwalibwe mu kooti eza civil courts eza bulijjo emisango eyo giwulibwe nga sinakubuuza in fact ku landmark ruling eno kikyetegeeza gy'oli buli kimu kye baasalawo nti kikolebwe tewali kyakoleddwa yet wetwogerera ng'ate mu mateeka nze mu magezi gange nina mu mateeka amatono kooti enkulu gye bayita supreme court ye kooti esingira ddala mu ttaka lya Uganda lino nti weebe esazeewo ku kintu tolina walala woogenda kuwaaba ojja kuwaaba wa Katonda yekka generally kooti eno yasalawo naye paka saawa zino yo ogwayo egukoze abalina okuimplementinga tewali kye baimplementinze. What do you think about that? Ekisooka abantu tebana bakutegeera politics aliwo. General Museveni is extremely one of the intelligent politicians. He's been a lindabi, even a somako. Ruling yeyo teyakolebwa nga tamanyi. Yakolebwa amanyi. Why did he act surprised? Lwaki yakolebwa amanyi? Ku level ya General Museveni kwatambuliza government. Tewaliwo organ, the third organ of the government. Nekola decisioning because it is a political decision. Yeah, it is. Choose ebintu bingi mu byobufuzi. Nga General Museveni tamanyi. Olaba tutuuza meeting za byabufuzi ku level ya political parties as opposition. Ne party gyolabanga terina serious nga kati nitini ebivudde mu meeting yomo n'abimanya. Kati nongamba nti teyamanya nga Supreme Court etuula ne ruling gyegenda okukola ekyo tekisoboka. Bwaba yamanya. Kakati bo bakanya naye ne bamugamba katukole ogoffe because yali yeetaaga okutereza ekifaananyi kya Uganda obweru wa Uganda kibadde kifudde. Ensonga ya Dr. Besigye ebadde ekubye nnyo NRM government obweru wa Uganda. Kubanga kamera zibadde nnyingi nnyo, debate ebadde nnyingi nnyo mu nsi yonna. Kati nga ayagala kukola PR ekyo yakikoze. Kakati ruling eyo nze gye nasomyeko nina document ku simu okwo ya page 2 nga mu 3 ya ruling eyo. Egamba ku transferring cases. Yes. Ezibadde mu General Court Martial zidde mu civil courts. Kati kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti relevant authorities DPP bichi byonna kati be bali mu kupanga paperwork. Okutransferinga cases ezifanagana bwe. Sinawulirayo court appearance yonna ya court martial nga babazizaayo. Those are last Monday mwagenda. Yes, but ne mu bouncing. Tebaliyo era attorney general nategeeza nti court martial teri mu kutuula because they ruled against munange their jurisdiction. Abagamba tebasobola kubanga batuula. Kakati ekyo manyi kijja kukolebwa. Naye nga bumanyi tiimu zaffe zirwanira Dr. Besigye okuvaayo zino ku advancing matter to another level. No kufukola ki no kufiringa no kuteekawo embeera kubanga at the end of the day it is politics. Yes. It is not the question of the law. No, it is politics at play. But I think it's how you want to see things. Nzenga bwembira bene okujja kati ngeri gyoyogeramu okyogera conclusive. Nze bwembanda bye. Ebeera ndaba ya No, it is politics. First of all ogambye nti no Museveni yamanya ku decision yamanya. But this decision was due. Omusango gumaze emyaka n'emyaka. Yamanya. Era bano bagenda okugusalawo
nga Alfonso Owiny-Dollo asigaza naku kubanga ava mu buyinza obw'entebe eyo gyalimu. One would say Alfonso Owiny-Dollo was trying to okusiibula bannayuganda in a respectful manner. Because lwaki asalawo nga dakiika esemberayo ddala nga anaatera ate n'akola ekintu nga Mr. Museveni takyagala. Ebyo tebikola ku General Museveni. No, eyo ruling tesobola ku affectinga General Museveni nga bw'atambuza, because even the civil court nazo zaakitinga nga military courts. Bakukwata ne bakuta koti nekuwa bailo ne bakunywa mu maaso g'omulamuzi genye. Okiwulidde? Kitegeeza terina buyinza. Kitegeeza terina buyinza. Obuyinza bwayo tebabuwadde ekitiibwa. Obuyinza bwina tebabuwadde ekitiibwa. Kakati wa watasobola kukwatira Museveni. Buli wantu akukwatirawo. Saagala tusiige ekifaananyi kigamba nti mu civil court gye batusindise faabe ebyobufuzi ebikalubamu nti yo wajjudde mirembe myerere nti ogenda ku kakati anti ekyo nekiggwa anti ekyo kintwala ku kiddako kintwala ku kiddako kiki ekiddako nti kooti eno tebadde na competent jurisdictions kati recommendations za Supreme Court zikutwala ku level legitimizinga kooti y'amagye kyovolaba kyovolaba legitimizinga kyovolaba mu recommendation kati steps zitandise okukola ki okolebwa eza amendment efune jurisdiction za high court twafunye buzibu bwerere gwe kyoli mugamba kirala oli muga legitimizing naye kye baba bakola kubeera ku professionalizing nti kooti ebadde teriiko bannamateeka kati muleesewo judge nga ina skill eyo oleese ba advocates bennyini abasoma amateeka abagakola bajje bakolere omwo, so you're actually making it a professional court to give justice because these people have been trained to administer justice. Kyenkugamba bino ebintu byonna General Museveni yafunyemu ndaba ne ba civilian bafunye tewali lwaki olowooza tetwafunyemu nga abantu ba bulijjo kakati kokasi yatudde okay ku nsonga emu kukola amendment mu parliament ya UPDF Act bagiteekemu ng'ezitowa bulungi nnyo ne constitution yennyini waliwo article 98 gye baagala okunyomolamu eyogera mu kola ki nti parliament erina buyinza kukola amendment ku nsonga evudde mu kooti. Okiwulidde? Ekyo nakyo bagenda kikyusa ng'erina because he has numbers. Kubanga terina maanya. Because they have numbers. They will change it. So, tetulina achievement fenga bawanayinchi. Abantu babadde nga bakaaba naddala babadde nga bagenda mu court martial nti abatuula wali eri ku komiti y'abantu 7 tebaasoma mateeka kati kusinziira ku setting judgment eyo n'omukyala Justice Monica Mugenyi ye yagambye eyo komiti yonna ebeereko balamuzi mubula tebannagaana abantu babatrying naye muba trying but abantu abatuufu baba batrying kati ewali abalamuzi waliyo ki tekiyamba n'abo bokka kiyamba ne bannamagye bennyini lindako because kati abantu abagenda obbawa justice bannabantu bali trained okutunuulira evidence ne bagiweeyinga ne basala omusango gwe mulimu gwabwe nawali balooya waliyo ki Lord Mayor was saying you don't compare wali balooya ne court martial you cannot it is almost the same court ya bulijjo ye yawakabaziguruka awali balooya mukulu Bigirwa Moses kambabulire baganda bange ne mwanyina zone ye yawa Farida kambabulire thank you singa nkyali newali mu court martial waliwo abaali bawanguddewo ku misangeera Kayihura teyavaayo after how long Sejusa teyavaayo kati nawo waliwo abaali bawanguddewo ku misango kyembagamba kiri kimu tuteekwa kudiringa na political environment eriwo etutadde mu eyo embeera actually kooti ezisinga okukaabya abantu wano they are civil courts kooti ezisinga n'okuba nga tetuzinamu ssuubi n'obwesige they are civil courts
I'm telling you. So where do Ugandans go? Where do they go? Yes. Because chikomawo mu byabufuzi. Because ebyobufuzi byebiteekawo amateeka. Ebyobufuzi byebiteekawo structures za government. Nze obusungu bwe nnina kuba nange bonna. General Museveni teyalikayanyiza katugambe nti yagitegeerako. Okiwulidde? Sinziira wadde nga zisikiriririza. Nsinziira ku bye yawandiika. Katugambe nti yagitegeerako. Teyali anukudde ruling eyo singa yali takimanyi nti ayina abantu basobola okuzanya nabo ne bovataninga ne bakyusa ebintu byonna. And that is parliament. Because he has parliament, asobola okukola kyayagala kati yabasomoni yakulaga era ne mugundia yabasomoni mubyogedde byonna. The solution is what? Yes. Era n'abayita. The solution is to vote other members of parliament in the coming elections. Tuleta ababaka abamanyi Uganda, abalina Uganda ku mutima. So kusinziira ku ggwe eno ruling tayina kyeyambye mu na Uganda. Ate yambye ki? Ruling egenda okuvaamu. Why do we believe eyina kyeyambye? No, ruling egenda okuvaamu. Egenda okuvaamu okulegitimizinga court martial. Genda osome recommendation olabe. Nanti yes, me I want to agree. Ruling eyo nakagisomako ndowooza pages nga 67. But I want to tell you nti recommendations ezirimu, I think they mean good. They're not bad. Lwansonga nti bwe bagamba omuntu about implementation. The recommendations mean good. No, the thing is, I was even intentional about not asking you about the resolutions. I asked you about the implementation. Because kiraga resolution kubanga bakugamba nti omuntu alina okutwayingibwa court martial alina okubanga munnamagye ng'ali mu kusavinga oba civilian ng'okola ne general ngono n'omuyambako okuza omusango naawe odda eri. Kati kambabuulire. Kati bwe bagilegitimizinga ne bagiteekako nga judge advocate takya directinga court nga advisinga nga ne bali ababadde batuula wali ku 7 committee nga nabo baalamuzinze sikirama bamubuze. Court martial engeri gye bagisetingamu ebadde nga bweri erina kumanaginga nsonga z'amagye bwezityo bwe zibeera. Yes. Contradiction yazzeewo nti ebadde etwalibwayo ne ba civilian. Okiwulidde? Abatali mu combat, abatamanyi byamagye n'ebibonerezo byamu kuba owamagye abamutendeka ekimala bali baba mugamba abaabitegeera kyovula bwe wamagye amanyi amateeka g'amagye bw'akola ensobi okiwulidde yeekuba essasi obadduka oba okugenda mu exile kuba amanyi ekigenda okola ki okuddako. Contradiction ebadde mu kutwalayo ba civilian kyekyokka. Naye kooti zino ze mutugamba zo zikondakitinga ziti emirimu gyajo eziriwa justice nyingi just because you are looking at it from a political lens. That if you look at the general administering of justice in the land, ezo kooti zikoze omulimu gwazo. Zikooti ezatrayika Jamiru Mukulu kakati nkyenjagala okubategeeza nti temumanyi kiri mu bantu wansi amaziga mayitirivu nnyo mu bataka, but tetwagala kwogerera ku misango egya level ya wansi. Twogerere ku misango egya level ya waggulu egy'ebyobufuzi gikola amawulire at the level of Dr. Besigye and whatever. Kooti nazo zaafuuka militant. Ekitiibwa kyazo kyafa na buli kintu kyafa. Trust teriiwo. Nzinyala okubabuulira solution eriemu nti singa tufuna organ ya parliament nga at least ngeri half ebintu babigenda kukyuka. Kivula Abamerica bagezi nnyo. Abamerica balonze Trump ne balaba nga misusing power ayina effujjo lyakola bamuwadde ababaka 220 democracy ne basigaza 215 nga tagenda kukola fujjo 100% bagenda mu check. Abasajja omusajja ne wakusinga 2 members of parliament bamuyamba okukola decisions. Okujjako now oli mu kwogera ku change of guard nti yeyinza okuba the next solution.
nze kati mbuuza katono nnyo Edgar katono nnyo omukulu ali mu control room tusaba otugyeko ku mpewo tukubemu akakalo katono nnyo tujja komawo katono nnyo tugyeko The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Sokolikeyo mu kubanga tuwumuddemuko tukyagenda maaso ne show yaffe Mighty Drive tuba mu kitundu kyakubi tugenda kubanga tuyitamuko mu comments zammwe ndaba ebibuuzo bingi nnyo tujja kubanga ate tubiyisaamu mpola sobola okubanga tutambulira wamu tuli ku nsonga ya court ruling abantu ffenna twagitegeera differently era kyovola nti twagala abantu abalala okubanga ate bavaayo ne badefininga does it benefit the civilians it doesn't as for me nzikiriza nti kiyambye aba civilian kubanga temudde tebabazze eri mu court martial kubanga tukkiriza nti eri biralamu nze I maintain my position nti tewali nnyo bitugenda ku benefitinga mu nsonga eyo. How do you think that General Museveni yakoze PR wadoloza ensonga bagihandlinze ku international level era kubanga olaba Uganda baadde batandise ogisalako obuyambi era babusazeeko we are struggling abalwadde ba HIV bagenda ku strugglinga Mwami Trump yakoze eki yatabuse kati agezaako otereza ekifaanyi kya Uganda waweeru wa Uganda gobadoloza bakihandlinge batya what would have been the ideal way to solve this particular issue of charging civilians in the general court martial? Tika kati ekyo it is because of the rotten politics gwe tulimu. Okiwulidde yavaamu ebintu module eyo okutwala aba civilian mu court. Naye nga amateeka gali very clear nti civilian agende mu civil court. Gabadde tegali clear. Munamaje no gabadde nga gali clear. Gali clear nnyo. Baga court nze nga gali clear nnyo. Okiwulidde. Naye application ey'amateeka yerutuusiza wano. Kati nze denja gyenengera kwe kwongera court martial amaanyi. Ababaka ba parliament bagenda gyongera amaanyi. Kubanga bo bamanyi tebategeera. Kigambo kinene mu ekyo bategeera. Tebategeera mateeka. Kubanga abasinga tebagasoma. Bebagabaga. Okiwulidde. Ate bano abamala emyaka 5 nga tabivanga muwadde ekigambo. Era amateeka ne gayita nga tamayina kigenda mu maaso. So tuli mu kakunizo. Kati ekintu ekirala kyenalaba mu court ruling eyo nti okwatibwa kwa Dr. Besigye kwajjayo ebintu bingi. Bwe kujjayo ebintu ebingi kati ne tudda ekibuuzo nekiddamu nekidde no mu politics waffe nti politics waba intellectual oba waba hooligans kubanga tiimu y'abalooya Dr. Besigye eyajja okumunonola yetutuusiiza wano the level the caliber of lawyers ne fight gye bakola ki gye bateekawo yetutuusiiza wano but tujja gamba nti baze okulwana compared to the team of NUP lawyers beyasindika in the same court okununula abasibe students from Makerere abatera okuwozaayo myaka 2 abatasobola kanga kooti eyo okitegedde
kubanga the likes of Segonaz NUP tesobola basindika mu kkooti maaso bawoze because mbagenda kubba show bagenda kwezimba twagenze okumaliriza twagenze okumaliriza teswa mukosanga test method second just a minute method second gwe bakoze okufiling omusango gwa Supreme Court challenge tebagukulayo yeah they had their reasons but they used the same bagukulayo kakati twagenze okumaliriza nga Ssenyonyi Ssenyonyi Rubongoya n'akatimu ke bagenda nako ngate nabo benyizemu mu bifaananyi byani bya Segona nga ali mu kwogera nga bali muri bwe bati nabo baagala balabike Mateyo jeno katugambe mu just chaiko inechi ekiruyi eri enu no these are facts zenjogerako gendo tunulire linda kukati Edgar it was made that linda kukati ebintu byakyuka iyo twali tutandika butandisi sebo fenanga tukirimu ebintu byakyuka njagala tunulire ligo team ya NUP yasindika mu kkooti okununula abaana 32 tituukana na mutindo tiyakola impact wadde naka njagala tunulire ligo team ya Dr. Besigye bino nebyo tubikayanireko Dr. Besigye yugumya Africa yonna n'ensi okutwaliza awamu baloya bavayire eri Zambia wawa naye era tukkirize nti kaliba ya Dr. Besigye you cannot compare Dr. Besigye ne bali abana ba NUP bali bangi era bali bangi impact yaabwe ina okubeerawo kati mu mutima omubi ogw'abannaffe bano bamaliriza nga ate bakkiriza nti politics tolina bw'omugyamu high profile people n'osigala naba foot soldier bokka tebasobola kuzanya roolo zonna tebasobola zizanya guma ekyo kitegeeza Lubongoya ne Ssenyonyi okwenyiga mu kamera bwe bati nga Segona ayogera ate Segona atalina bwogerero ku NUP ku headquarters luyakoma ogendayo bafutusoja bamutwala kaguddeyo what are you talking about Farida do you have evidence on that Farida because sejana into yayogera bamutwala kaguddeyo bwatutama obwo bamuvunana kugenda ku mukolo gwani gwampuge Masaka mujukira bwe yagendayo yes it is still a case but mugenzo okumaliriza ngate yakujiddeyo landmark ruling mu Supreme Court yes kakati tetuzeyo ku square one the politics of foot soldiering aina wakoma ekyo kituufu aina wakoma so nja kwetaaga the messages in this trial oba oyagala oba toyagala ojja kwetaaga abantu abalina obwongo because politics alimu diplomacy yeetaagamu bakungu abasobola okwogera decent language politics alimu economics economy ogenda gicontrolinga nani noyo MP oyo yabadde azinaawo mu debate ngoyagala okusindika mu national budget kati bagenda kukola batya how do we implement kati no judgment ye yambe eti gasete abana Uganda generally because go inengeri George Bilitolinze na hizi jagalo osoko tubulye kati what next now really no I think omayisiri siri muwabuzi wa government naye kyendowooza nti DPP ne Attorney General sijui Solicitor General bagenda kola ku transferring files ezibaddemu mu tribunal eyo zidde mu civil court batereze empaaba oba empaaba ina okukyuka baddemu bakoleki baddemu emisango gigende mu maaso nenga giri mu court yes kyekyoka court martial nayo eri mu revisinga bintu byayo nga bwerinda ne amendment jajja gyagala okugireetera ekintu ekigenda okusinga okola amawulire mu process eno yonna be babaka ba parliament okukola amendment zazijja zayagala ekyo tukirinze ngamba abalamuzi bagiwenga nga bagamba nti scope ya court martial ebadde so broad kati baagala okubanga baji narrowinga bamanye bo bakomawa ani gwe batayina kukwata ani gwe bakwata
those were some of the recommendations. I read the ruling of Justice Bamugemelere, and she had the best ruling. Anyways, so her recommendations, agamba nti babadde tebayina specific nga tebali specific nga koti mashe ejja kukime mu nyumba yo ne kubadde oli civilian, so nga baagala kugamba nti koti masho ebere ne jurisdiction weeyina koma nti onteyina kumukwata ontoyina kumukwata oli toyina kumukwata beereko n'abantu be bakwata, because koti mashe gamba tiwe bakusanga naye kintu kyonna ekyefaananyiriza ekyamagye bakukwata bakutwayinga koti masho sisibwa koti. So kati bano baagala babeere specific on the people who can be tried in court. And me, I think it is anti tugenda, it is a good thing. Tugenda kudda mu kyekimu kubanga nkugambi activity egenda okubeera y'amaanyi mu nsonga eno ibwe bwongo bwa parliament wegenda okweconductingamu. Njagala okutegeeza Farida kooti maaso bagenda giwa buli kintu kyonna okusanga n'aka kateeteyi koyambadde okwatibwa akeefaanaanyiriza nga balina obuyinza obukola ki obukunywa kubanga bagenda giwa powers. Luli kooti maaso baagikola mu kaseera nga bagezaako sikeyaringa banamagye okuvaayo eri mu magye okujja okuwagira Dr. Besigye kuba yali agukumye mu 21 omuliro nga bawadde courage nti kisoboka okitegeera. Kakati ne bagikola mu kaseera ako nga ya kunyugunya abaami abali mu uniform n'abakyala baleme kucrossinga line eyo kivula abagitaiteninga nnyo nga terimu na byamateeka. Naye kati ensi egenze ekula tuvuddeyo eyo kati agenda kukola amateeka agamakinga n'ekiriwo kati jukira bwe tweyongera absolute dictatorship yeyongera okola ki okugenda waggulu. Peter mu comment section katono nnyo. Kalidas Yugi agamba good morning Edgar Kata family, we are live. Greetings to Bigirwa. Ask him how far on the political transfer of Honorable Asman Basarirwa, Honorable Salam Musumba, Honorable Bam Lenzi, Honorable Paul Mwiru Muyanga to ERP. Kakati ebusoga waliyo obuzibu nti bw'oleeta idea bakukuba mu torch. Which isn't a bad thing. Idea niwe banungi etya balina soko jipepeta bagamba naiha tujiwe vibe atukulembera oyo tumusingako capacity kati wakiri kifwa wakiri kifwa kitasakisidinze nga sibe bakitandise ekyo tukirina. Abakulembeze b'ebusoga bantu bazibu nnyo both abali mu NRM n'abali ku ludda oluvuganya. Kakati ffe tulina kuwaguza buwaguza ku kifuba. In fact policy gye naggulawo nze mu politics wange sikyasaba space njewa wewe era sijja kulimba kubanga abaami abo nga bw'aboogedde bonna nabatuusaako obubaka mu buwandiike ne mbasaba tutambule ekintu kye tufunamu nabo bawulira beemagaliza eyo bali ne beemagaliza eri bali mu bintu ebitatambula ne baleka ekyaffe okiwulidde. Kakati ffe space tuwaguza ku kifuba mujewadde tujeewa. Okay. Asirinzeka Omukulu Engineer Vincent Kulo agamba Papa General, you are missing a point. In depth discussion was to be done behind the camera. This was evidenced when time for real issues reached. They went into privacy. Think abadde ayogera kuba M23 ne summit yabadde tudde nagamba nti ensonga ze bayogeddeko zino ez'okungulu ze baleese mu kamera issues ze basazeewo but the resolutions was done in privacy of camera. Tebakkirizzaayo bannamawulire. So kati gwe ogamba mbu abakulu ensonga bazikutte ku ngulungulu kitegeeza walabye bino ebya kamera. Ebya kamera. Kati yatubuulire proceedings zabadde zitya. Nze kisowaani kyange kibadde kinaba kutuukayo naye kijja kutuukayo. Dage tugende ndowooza ku nsonga ya debate.
Okay, debate yabaddewo ya Kawempe North MP position abiramu NUP waliyo abantu ab'enjawulo bali 10 bonna bavaayo okujja nga balaga obumativu bwabwe bw'okwagala NUP ticket mu kalulu akabindabinda ak'okureplacinga eyali omubaka waabwe omubaka wa Kawempe North omwami Muhammad Segirinya. So abantu ab'enjawulo babadde ku kitebe kya NUP ekikulu e Makerere wali e Kavule nga bashiyaringa eri banna NUP ne banna Uganda ab'enjawulo ku biki bye baagala okukolera abantu beeyo oba abantu ba constituency eyo. Sebo mu ndabayo, the idea of the debate really, what comes to your mind when you saw these people debating on the grounds before even the things they said, the idea itself of having a debate first? You see, Uganda, olw'okuba Abannayuganda tebalowooza nnyo mu layini ya politics, n'abalabye abamu nga bagetinze excited na activity eyo era nekola ne impact to this level of talking about it. Abantu balowooza nti it's a good gesture. Nze mu ndabe yange NUP as the current leading opposition party, Yes. etukoze bubi nnyo. How? Lwa nsonga tuli mu military government. Buli muntu alabira ddala ng'omusajja is a military man. Ebya democracy bimuyambako ku sanitizinga kintu ki naye nga decision zikolebwa military. Yes. Gwa leadinga okumujja mu ntebe nodda mu kwemoolera mu bintu bya democracy. N'osiga ekifaananyi as if we are in normal mu ggwanga nti tuli mu normal, as if we are in Norway, as if we are in Germany, as if we are in Netherlands. Prime Minister javuga akagaali n'agenda mu office. It is very unfortunate. Very unfortunate. Kati space ino tugyonoona kwogera ku nsonga etagattako mu kiseera kino. So how does a presidential a debate among parliamentarians to see who's the best, how does it then legitimize Mr. Museveni? Anti oteekawo debate under what circumstance? Nga n'akalulu k'ogendamu bali baleesa abalonzi omutwalo gumu n'ekitundu already mweguli mu register bagenda kakukuba. You are showing that you are a Democrat. Nga naawe kennyini mu mutima gw'okimanyi you are not a Democrat. You are saying that the situation is normal politically mu Uganda. Tulyoke tumala obudde mbutulaba kyokka badda. Mbutulaba aba debating abagala ogenda mu parliament. Ask a minority question. Why are you going to an election when you know the democratic process of this country? Why are you lying to the people of Kamuli that in 2026 you want to be their MP? Akalulu kamwe kajja kubeera kakati nze ekisooka nzikirizibwa okukola ki? One, because I'm not the leading opposition personality. Waliwo abandika mu maaso kati ate nabawa strategy kubanza akalulu nkagenderamu mu strategy ya busoga era ngena na message ya busoga, radical message yeyo. Era abantu sibanyumiza nti era abantu sibanyumiza nti ebintu byangu e Kampala nti ere Kampala ngenda kulwana zindi wa lutalo. Era singo wali olabye enkuŋŋaana z'enkube Kamuli, nze abantu bamanyi ndi mulwanyi, bakimanyi nabasiigire ekifaananyi n'enkizimbamu mu bantu nti e Kampala waliyo Edgar Yoweri Kaguta Museveni mulwanyi. So sigenda mu parliament eya bulijjo, era bwe mba naleeta enkulaakulana wano nteekwa okuba nga nwana e Kampala. Yes, things are not normal. Nezisobola kuva wano nengenda procedures zonna nzigoberere nteekewo embeera
eri democratic nga nkimanyi bulungi nnyo nti embeera teri democratic. First of all, embeera gyaleese ya democracy bagikoze internally. Ekikulaga nti no, they symbolize a difference. It's the first political party to have an internal debate. What is wrong with people saying, instead of us sitting and just choosing that because we know Farida, let me give Farida the ticket. Let Farida sit with Teddy, with Bigirwa and Edgar, and all of them debate. The person with the best ideas will take the card. What is wrong with that? Katika nkubulire muganda wange. Mu political intelligence waliwo kituyita political rabbit hole. Political rabbit hole kitegeeza ebinya by'obumyu. Kati theory yegamba, the more you go deeper, it becomes complicated okufuluma, because waliyo ebinya bingi wansi. Okay? Kati omaliriza okoze eki obuze. Kati opposition mu Uganda yabulira mu binya by'obumyu wansi. Ekuba eritufulumya titulimanyi. Naye nze nafulumayo kinyeeyo. Nafulumayo. Kati rabbit holes is describing that situation. Wano kungulunga eringa is very simple, naye nga munda eri complicated. Kakati tetumanyi abantu bamanyi Museveni tusobola mutwala tutya. Kyovula tutandise n'okuzanyiikiriza. Okukuba badde kuzanyiikiriza nga bw'ona okola ki? Nga bwe twakola ngo emotoka mu buuma bw'eggaali. N'okola tipa ng'eyiwa n'omusenyu. Nti bwe ndikula nja kola ng'emmotoka. Bati byakyana kito byakuzanyiikiriza. Kati webakuba ERP nga political party gubadde ojja kikola otya? Under the current environment, there is a by-election of your former member of parliament nga yali kubanga webutaba kuwudisa, because I look at Kyagulanyi agoba Bigirwa nga tawozeza. I look at Kyagulanyi agoba Mpuuga nti yabbe milioni 5 ate atayogera ku bilioni 61 ezakabula mu Bank of Uganda. Tavanga muwadde ekigambo. Atayogeranga ku bilioni 10.74 eza cooperatives ezibakwatirako n'ababaka. Ezo tazirabanga. Atayogera ku irregularities ezisigadde ez'amaanyi ezibaddewo, scandals ez'enjawulo, wadde amabaati yabitunuulira butunuulizi. But the 500 million, it is up to now it is still an issue. Because chikonsaninga mu nyumba ye. No way. He's trying to clean no his way. house. Twogera ku ssente za ggwanga. So kati ntunuulira omusajja oyo taking a decision module nti ate sitese democracy. Choka badde. Okuja kutonga gwe kyewalikoze. Ate kati under this situation kubanga tuli maje. Nze nali manya atekinze trend y'ekina maje. Amaintaining eyo. Muntu akoze ensobi mugobe nga tawozezza. Tumanye nti oli mukambwe. Kati nga bola Muhoozi bwatiisa n'ebintu byo ku Twitter. Wadde atuuka ekiseera nga bitabuse n'abyegaana mbu bahakinze. Naye omanye endowooza ye. Moses is like Trump. Naye kati ndaba Kyagulanyi, ndaba another Museveni, a hybrid dictatorship. Alina omukono gw'ekyuma wano gwakiririzaamu ate n'aleeta laws and legalities na sanitizing. I am seeing the second Museveni. Kale olowooza kikuba baka bennyini abo abadde ku kastand ako nga badebating kwaddeko bannamateeka kwabaddeko abantu ba bulijjo banneekolera gyanga abakola emirimu gyabwe egyampolampola. Generally, what do you think about all those leaders and how they were speaking to the people of NUP and Ugandans? You see, akakunizaako kennyini okwogera ku bantu abo ontuteyo nnyo naye naluziza interest mu kuboogerako naye kambogereko kati. Ekisooka, it was an insult and embarrassment to Council Nalukola okumuteeka ku platform yemu
n'abantu module eyo nga bwe nalabye, it was an insult to him. Of course kadi bagimuwadda, flaga bagimuwadda, bino badde bagezaako okusanitizinga. You see, Kyagulanyi bwe yamala ogamba abantu nti ekyo ekibiina kyabafuutu soja, tayagala mu basibi b'amataayi, tayagala ba luzungu. Ojjukira ne mu lumbe lwa Segirinya. I was imagining if Nalukola hadn't come. Kuba yakiwadde legitimacy esingawo. Just imagine pane eyo nga tekuli Nalukola. Nga be baba gyeyo empapula. Kakati okirabyewo naawe. Nze sina kyendaye. All Ugandan. Ani kakati nkugamba nti ye muli kubanga bwe yamala okutunda ekintu nti kyabafuutu soja abategeera n'abatategeera kati agenza okulaba ate kimulya. Jukira nkugambye ekyamutuukako ku Supreme Court, Supreme Court omusango nti abantu batayagala wali be bawoza omusango wali. Kati agenza okulaba ng'ayina class of people gy'aluzinga ate ng'edetermininga power. Determining power. Kati agezaako okuzza ebigere emabega akimeba intellectual. Kakati mu kukima ba intellectual atandika ne Nalukola bamuwadda flag naye bafuutu soja abali alaali bali bagadde magala. Kubanga I think the political buli omu ayinamu faction. Bali bagadde magala. If you saw the entrance, Magala had a team of fire base and some foot soldiers ready. Kati yechi yakola. Ngabanji. Kati yechi yakola kuddira tiimu ye bafuutu soja be. Abamanyiddwa nti eno tiimu ya president ya security biki webe ina weri akabonero kalabikanga aka president. Nti ayimiridde awo. Kati ye yabawa Nalukola be bamuleeta. Bamuleeta kakati nga bapreparinga mind zaki z'abantu bano bagenda otemako omutwe. Era byo bino okubiteekawo kupreparinga bali bafuutu soja byali yawa amaanyi nti bananyini kintu naye nga tagenda kibawa kubagamba nti gwe muleese munafu. Because I saw Sauda Madada on the team of that gentleman who was a foot soldier. Magala. Naye bali mukola ki? Bali kubateekateeka abo bonna. It's a political party that is divided that the administration is for Nalukola, administration of NUP. The foot soldiers are for Magala. Waliwo n'abalala aba diaspora balina owaabwe. Abo bali ku mujjanjabi. Yes. Ono yabadde ku ntaana y'omugenzi. Yes. Anti yoyo omujjanjabi. Era yagenze ne ku malaalo. N'agamba mukama wange ndi mu lutalo teweebaka. Teweebaka. Kakati that is the danger of vulganizing politics. Weesanga oli mukakunizo kotasobola kuvaamu. Kati bafuutu soja bali entitled. Kati yeye ataddewo debate kutya bivumo nga kadi tagiwadde owaabali. Ate omuyisaamu eggaali. Kambateeke mu process ebateekateeka. Tasinga Museveni yasalawo n'agamba gwe sodo tuula shatu musherire gwaba agenda mu parliament. Anti it depends on. Tugamba there is a democracy. No, it depends on. Yes, sirabawo obuzibu bwonna ne debate. Because omanyi lwaki luli twagamba nti batuwa ba candidates abanafa bali mu parliament. Kati wano unless ba candidates bonna abasobola muweyinge namwe mulabe ani atwala. Candidate wange nga mwagala naye abatasobodde. Kimutanaba kutegeera. Nti ne Nalukola tebamuleeta nti bamwagala nnyo. Bamuleeta kumukuba neera. Naye bamugye ku political scene. Ate waba afunye ticket n'agenda mu parliament. Anti is going to be accused ku nsonga ez'enjawulo. Bamufulumye. Kati waliwo abantu be baasise ne babasembeza ku nuupu. Kati Nalukola Kenneth Paul Kakande, Samuel Muyizi Kayayo. Samuel Muyizi is one of the prominent lawyers. Ezo nazo product za DP. Kati bo babadde
bespacinga nga bepreservinga ne baguma n'embeera eriwo era nga they are okay. Kakati mulimu katiimu akalina okuba abantu bonna abaali mu DP abaali baconstituting leadership abaali bebrandinze nga they are opposition abaddako after Dr. Besigye nga balina okuwa credibility yaabwe yonna ekole ki esaanewo Nalukoola inclusive era bamuwa flag Nalukoola is also a product of that ekyovula beera reasoning ye yanjawulo wanjawulo mulaba nga he went to school of politics. Who do you think, Magala and Nalukoola, who would be a better candidate? No, Nalukoola of course tasobola na kutuula nabo mbwa debatinga nabo kivula nkugambye ti was an insult because bali bana bagambye simanya segi box simanyi bichi ye nagamba bali in politics of jegejege. Mr. President, I want to tell you please continue. Mulimu gwange sigwa kugaba box nzo omulimu gwange gwa kukiikira bannakawene. I know. But of course is more qualified. Yes. Is more qualified. But who symbolizes the ideology or who best shows okusinzira ku omukulu kyabadde azimba lwakuba kivuddeko kyenkugambye naye kyabadde azimba ekyabafutu bigere ono yazinazina ku platform oyo nebibox nga yetimbye ebipande neyekola obusolosolo oyo is the best symbol for who? for NUP mu mbeera Kyagulanyi gy'abadde ayagala banakawempeto bayisiza ati what is Segirinya? Segirinya ali atege Neda Sebo. I do not want Segirinya was given a flag. Yeah, it was a question between quality and quantity. Because they had Latif. Yalita matching and Latif. Yalita matching and Sula Chidandala. There was Chidandala and Segirinya. Oh, Chitegi. Na Segirinya ali na Neku ground. It is not about the ground. It was about the ground. Sula yafuna obululu kumpi omutwa ogumwe 12. Segirinya afuna obululu meka tewali mitwalo ena goma yo omuntu afuna oguma 2 ku independent naye goma yo omuntu ajje emitwalo ena it was the password wana abantu balonda abantu be batamanyi nga balonze kabonero. Okay, comment on FDC's wenjogerera wano batandise bagoba wone makindi babagoba obudde tulina comment on FDC's aganaga kuba nabo baleese omwami Muchiri Sadat abantu gwe bamanyinga Khalifa anti the blame ereddayo ku NUP. Normally emabega kaawo mu myaka egiyise nga wabeerawo by election mu kitundu kyonna parties nga zituula opposition party yes nezigaba bannayo wano ffe tulinawo cooperative advantage mutuwagire okay NUP yagenda eserere ne bagira owa anti nenge NUP nayo yali esobola okuleeta kati FDC okuleeta candidate ekawempe awabadde MP wa NUP. It is a weakness of NUP. Failing okukola ki okuriyazinga ne ba counterparts mu field. So I don't want even to look at the sijui Khalifa anaganaga sijui bichi ebyo byonna tebina amakulu gali mu lwaki opposition tereta candidate ogwo mu constituency abadde opposition. Nandi kati awo omuntu yebuuliza FDC yotera abantu wali NUP eri dominant. Oyogedde nayo because mu politics tewali akulekera nga temukanyiza. Oyogedde nayo ne bigaana buganyi because gwe initiating that program bigane buganyi otegeze public. Nti nayogera nabo nti banafaabo balayika bakolerani bakolera mwami gundi. Tumalize n'ekibuzo ky'omukulu wassu agamba ask yourselves why is it that those people the Tutsis are a problem in the entire Great Lakes region. Jake Kikwete chased them and in Congo they have brutally murdered native tribes of Eastern Congo for 28 years. Ekyo nja kikolako research. No, but by the way, you should research about it because there is a misconception that is going on, and this is according to one professor from Makerere University, Professor Mwambusia. Ngagamba tulimbye nnyo bannayuganda n'ensi nti kino ekifo mwe balwanira
oba Kivu, South Kivu, sorry, North Kivu, that area is infested with a lot of Banyarwanda. It has a lot of Banyarwanda. Nagamba, it's actually, these Banyarwanda, the Tutsis, are a minority. Nti mulimu tribes ezabulije ezabantu ababulije abe Congo. Ate ze singa n'obungi. Ezitakkiriziganya na actually ba M23 ezitabakkiriza na kubaba nga babalwanirako. They believe these guys are not even fighting for us. They are fighting for themselves. Naye mugaye nti nja kikolako research eyo. Okay, maybe lastly nga tumaliriza. Yes. Kana akalulu ka Kawempe North okalaba otya? How is it going to work out? Is Councillor Lukola going to go in Parliament? How do you think it's going to go down? Akalulu ako kali complicated, katabuse mundabe yange. Kubanga NRM yetegese nnyo. Katuukidde mu budde nga waliwo ku updatinga register. Abantu okola transfer okuva mu kitundu kiri okuli. Kati wenjogera ano ekiro ennyo mutwalo gumu n'ekitundu mweguli. Kati constituency tebanko ya NRM niwe wana mitwalo esa. Anti nkugambye because turn up za by election for tuzimanyi. Okujja ko nga wakoleddwa mass mobilization. Eya voter turn up. Who's going to be the candidate of NRM really? Bamulonda Dabbo. Muwala wa Haji Kigongo. Kagenda kubeera tricky nnyo kubanga NRM njirabange yagala y'omubaka mu kibuga Kampala. By all means. Kati egenda bwereeta methods ezaakola ekayunga. Zisobola okukola Kawempe. Omanyi designation ya njawulo. This is the city center, the Kampala capital. A place that has a lot of Muslims. There are a lot of different dynamics in Kawempe North. So do you think copy and paste okuva wana kwedde kisobola okukola? Abatitiizi ate basinga mu kibuga Kampala mwattu. N'abantu bekalula bakuuma akalulu. Abatitiizi basinga mu kibuga Kampala. Kinjagala okutegeeza. Singa tebasinga mu kibuga Kampala. Waliwo bakwata Dr. Besigye wano. Bamuteeka Kawempe. Ne bamugjawo ne mutwala e Naggalama. Ne bamugjawo ne bamutwala e Moroto. Bali bakamutuusa e Moroto. Abakalamoje ne bagamba mujja kumuta Musaaga. Ne bamugjawo ne bamuzeeruzira ne bikomaawo. Ne kizikira ngali luzira. So don't talk about these people. Bafutu soja tobogerako. Bafutu soja bafuuka bana byabufuzi. Bagala bwa kansala batandise okwogera okulowooza ku bulamu obulungi. Nabo bagala amasuuti. Kukwana bakyala balungi, kukola ki bye balimu. Sitwali agenda kwokya kipiira tebakulimba. Ekipiira kati ate kisobola kwaka mu byalo eri gye tubeera. Ye wali abantu abali ku alaali. Kati feka muri municipality kisobola okwaka. Bulungi nnyo kubanga abakambwe gye bali. Naye waneka Kawempe wano. Tekisoboka naawe. Abantu bakeera mu wino okwenoonyeza ssente ng'obaza mu ebyo. Kalulu kamwe. Nze nkubuulira. Sibula tulabye olunaku lwaleero. Musibe bulungi basebo ne bannyabo. Nsaba abantu ababaddeko kuno naddala abaka muri municipality mumbeerere mu 2026. Mbakiikirire mu Parliament. Bakubeerere mu naye kati tusubye tugenda kubeera naawe ng'olegitimizinga. Nze byange birala naawe bimanyi. The good thing gye nabadde naffe emyaka wano giyina gy'oweera tujja kamera ezeekukwata. Era kasita onaatuukayo abaana bajja busalanga mumanyi abaawano ajja twekweka. Ate kati bwentuukayo bwenti. Kati bwentuuka wali. Kati kambabuulire mu ambition ze nnina. Saa Mungu azintere mu nkola naye tujja tuuka ffenna. Amen. Kati Farida nkuleka ntya for sure. Nage neebuuza nga lwaki ondeka. Edgar. Nzikize omuku bantu adewe esimbyewo mu kalulu ka Kawempe yagambye nti alina layini 10. Tojja kuba simu nga togiraba. Buli simu gy'okuba agikwata. N'okubeerako. Nemba kuba bonna ajja bateekako video. Thank you so much for watching. This is Digital TV. My name is Karuhanga Edgar Mathew. I have been with Bigirwa Moses from the Eastern Revolutionary Platform and Miss Farida Bikobere. I'll see you again. Tomorrow we shall be here at exactly 8 a.m.
the Mighty Drive will be returning to your screens. But also this evening, the Hotline Show returns at exactly 7 p.m. I will be here speaking that English language with a few gentlemen from NRM, UPC, and of course, we have a new member from the Uganda People Patriotic Movement, UPM. We shall be with them this particular evening. Do not miss. From the entire team, God bless you, good morning, and enjoy your day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.